Good morning, students. So today we will be discussing on a new concept, that is difference between services and goods. So in the previous class we discussed about what is a service. So how is service different from goods? So what is service and how is service different from goods? So goods andre ಏನು, service andre ಏನು, ಸರ್ವಿಸ್ಗೂ ಗೂಡ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. Not only that, but also we learned about the nature, that is the characteristics of services. Okay, so under characteristics of service, I told you that it is intangible, it is inconsistency, or there is inconsistency, inseparability, inventory, as well as involvement. So all these were the different concepts which were discussed in the previous class. So today in this session we will be discussing about a new concept, that is difference between services and goods. Difference between services and goods. So like we have discussed earlier, so it's very clear that the two main differentiating characteristics of service and goods are non-transferability of ownership. Yes, so main differentiating characteristic of service and goods are non-transferability of ownership and presence of both provider as well as the consumer. So these are the differentiating characters, the two main differentiating characters of service and the goods. Yes, so one is non-transferability of ownership and the presence of both provider as well as the consumer. While goods are produced, services are performed. Yes, while goods are produced, services they are performed. So services are not produced, they are performed. So they provide service. So it's like services are performed. So a service is an act which cannot be taken home. Yes, a service is an act which cannot be taken home. So like I told you in your previous class, so it has to be consumed as soon as it is provided. So ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಎಸ್, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹೋಮ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಂಥದ್ದು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆವಾಗಲೇ ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಎಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ provided it has to be consumed. As and when it is provided it has to be consumed. Okay, so here there are different various difference between the services and goods. So what we can take home is the effect of the service. Yes, what we can take home is the effect of service. So ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹೋಮ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಬರೀ ಸರ್ವಿಸ್ದು ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ at the consumption point, there is no inventories. Yes, so the services are sold at consumption point. They are sold at consumption point. So as they are sold at consumption point, yes, there are no inventories. As they are provided or as they are sold at consumption points, there is like it is like there are no inventories. Yes. So difference between services and goods. So what are the difference between services and goods? So on certain basis the goods and services are differentiated. Yes, so what are the basis on which the goods and services, yes, are differentiated? So first one is on the basis of nature. Yes, so when coming on the basis of nature, it's like service. When it comes to service, and it is an activity or process, it is an activity or process. So nature of service is an activity or a process. So when it comes to goods, so good is a physical object.
ಎಸ್ ಗುಡ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್, yes, when it comes to goods, so it is a physical object. Good is a physical object. Good is a physical object. Yes. So on the basis of type, yes, on the basis of type, service is called as a heterogeneous type. Yes, service, it is heterogeneous. Yes, so there are different. So heterogeneous ಅಂದ್ರೆ different, ಒಂದೇ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ when it comes to goods, it is homogeneous. Yes, when it comes to goods ಬರುವಾಗ it is homogeneous ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಬಟ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ ಇಸ್ ಆಫ್ homogeneous type. Service is of heterogeneous type. So service ಏನಾಗುತ್ತೆ, heterogeneous type ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, goods homogeneous type ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So the third basis is intangibility. So when it comes to intangibility, yes, when it comes to intangibility, so service, they are intangible. Services are totally intangible. Services are totally intangible. Ali tangibility illa, they are intangible. So goods, they are tangible. Goods are tangible, whereas services are intangible. Goods are tangible, whereas services are intangible. So services ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟಚ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೆಲ್ಟ್. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೆಲ್ಟ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟಚ್ಡ್, ವೆರಸ್ ಗುಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಲೈಕ್ it can be touched and felt. So for example, ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಸರ್ವಿಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸರ್ವಿಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So the fourth basis is inconsistency. So services only, when under service it's like different customers having different demands. Yes, when it comes to services, different customers have different demands. Different customers have different demands. Yes, different customers have different demands. For example, ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೋಡಾಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಿಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 1 GB ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 1.5 GB ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 2 GB per day ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 1 ಮಂತಿಗೆ 3-4 GB ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟಾಕ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟಾಕ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Okay, so when it comes to goods ಬರುವಾಗ different customers getting standardized demands fulfilled. Different customers getting standardized demands fulfilled. ಸೊ ಅವರ ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ gets fulfilled under goods. So it's like it is inconsistency ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ goods underಲ್ಲಿ there is a standardized demand, so it gets fulfilled. When it comes to services, it's like different customers, they have different demands, ಬೇರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ
ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the next one is inseparability. Inseparability. So when it comes to services, yes, on the basis of nature, on the basis of inseparability. So when it comes to services, simultaneously production and consumption. Yes, okay. So it's like production and consumption has to be done simultaneously. Yes, so simultaneous production and consumption ಅಂತಾರೆ. Simultaneous production and consumption. Simultaneous production and consumption. So the production and consumption has to be done simultaneously. So there should be no delay. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಲೇ ಇರಬಾರ್ದು. The activity has to be done simultaneously. ಅಲ್ಲಿ simultaneous activity ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ simultaneous activities ಇರಬೇಕು. So simultaneous production and consumption. Yes, for example ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ eating what ice cream in a restaurant ಇರ್ಬೋದು. Yes, so as soon as it is produced it has to be consumed. As soon as the service is provided it has to be consumed. So when it comes to goods, separation of production and consumption. Separation of production and consumption. Okay, so what we do is like purchase ice cream from a store. Yes, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು inseparability. There is difference. There is a separation of production and consumption when it comes to goods. So the next one is inventory. So when it comes to inventory, so the service, it cannot be kept in stock. Services cannot be kept in stock. So ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಲೇಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಎಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಕ್ಡ್. Goods can be stocked, whereas inventory cannot be kept in stock. Inventory cannot be kept in stock. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೆಪರೇಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು your involvement or on the basis of involvement, when it comes to service, participation of consumers or customers at the time of service delivery. Yes, participation of customer at the time of service delivery. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, the consumers participate at the time of the service delivery. So service deliver ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ when it comes to goods, involvement at the time of delivery is not possible. Yes, involvement at the time of delivery is not possible. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್, it is provided directly to the customer. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ service delivery is available. Yes, when it comes to goods, it's like involvement at the time of delivery is not possible. Involvement at the time of delivery is not possible. The next one is types of services. The next concept is types of services. So there are different types of business services. So the business services are broadly classified into three categories. Yes, three categories. One is business service, second one is social service, and third one is personal service. One is business service, second one is social service, and the third one is personal service. One business service, second one social service, ಮತ್ತೆ third one is personal service. So the first one. What is business service or business service? Yes, business services. So business services are those which are used by the business enterprise for the conduct or for carrying out their activities. Yes, business services are those kind of services which are used or which are conducted by the business enterprises for the conduct of their activity. Yes, so then explain ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. The services which are used by business enterprise. So ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೋಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. So the second one is social service. So social service, when it comes to social service, so social service are those services. Yes, social services are those services that are generally provided voluntarily in pursuit of certain social goals. So social service andre it's like it is done on a voluntary basis. So it is done voluntarily. It is voluntarily done for certain social goals. So social goals or social services are those services that are generally provided voluntarily in pursuit of certain social goals. So these social goals may be to improve the standard of living. Yes, these social goals may be to improve the standard of living for weaker section of the society, to provide educational services maybe, yes, or to provide health care, hygienic conditions in slum areas. So all this, yes, so these are done in order to have a betterment in the society, for the welfare of the society. So these social goals may be to improve the standard of living of the weaker sections of the society. In standard of living irutte, yes, weaker sections irtare, so ಅವರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಎಸ್, ಅವರ ಏನು ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಾಲಂಟರ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಾಲಂಟರ್ಲಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ but for some consideration to cover their cost. So sometimes what they do is like in order to cover their cost ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ they don't expect anything profit out of these kind of activities. ಸೊ ಇಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ಟೇನ್ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್, healthcare or certain educational services provided by non-government organizations and government agencies. Yes, so these are the examples for social services. So NGOs irtare. So NGOs what they do is like slum ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಹೈಜಿನಿಕ್ಗೆ, ಎಸ್,
ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಸ್, ದೇ ಎಜುಕೇಟ್ the people who are in slum areas regarding the hygiene, the cleanliness, yes, everything. Okay, so these are totally done voluntarily. So ಇಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಾಲಂಟರಿಲಿ. So the third one is personal services. The third one is personal services. So personal services are those services which are experienced differently by different customers. Personal services are those services which are experienced differently by different customers. So it's like services. When services are provided, it's like it is not provided in the same manner to each and everyone. Yes, okay. So services ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್. ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ provided. They totally differ according to the what services provided by the service provider. So service provider ಏನು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. It totally differs according to the what service provider. Okay, so it's like they will not depend upon customers' preference and demand. They will not depend upon the customers' preference and demands. They will not depend upon the customers' preference and demand. So example, tourism maybe, or recreational service, or restaurants. Yes, so all these things. Yes, restaurants irbodu athava tourism irbodu, recreational services irbodu. So all these things, it's like it differs from one, I mean it is experienced differently by different customers. It differs from one person to another person. So ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So in order to learn about all these concepts deeply, we'll just get into these types of services in a deeper manner. So when coming to your business service, when coming to your business service, it's like today's world, it's totally it is full of very tough competition, or it has a huge competition. So survival of fittest is the present scenario when it comes to what your business. ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಒನ್ who does not perform well, yes, the one who does not perform well will obviously be put out of the organization, that is from the market. So ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಂಪನೀಸ್, ಎಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಮ್ for non-performance, and hence companies tend to stick to what they do best. They stick on to what they do best. So in order to be competitive, the business enterprise, they are becoming more and more dependent and specialized business services. Yes, they are more dependent on the specialized business services. So they want specialized business organization or business services in order to carry out their business in a effective manner. So ಅವರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ they are becoming more and more dependent on the specialized business services, more and more dependent on specialized business services. So the business enterprise, they look towards the bank for availability of funds. Of funds, yes, towards the bank for availability of funds. So the insurance companies for getting their plant, machinery, goods, yes, etc. In short, so transportation company for transporting raw materials, finished goods, and telecom and postal services for being in touch with their vendors. So ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
for a business organization. Yes, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ರೀಸೆಂಟ್ era. Okay, so today's world, it is totally promising a rapid change in the industry or the service industry in India. Yes, okay, so today's globalized world has assured assured in the rapid change. Yes, assured in the rapid change in the service industry in India. So industry or India, it has become gaining a highly competitive edge over other countries. India has been gaining a highly competitive edge over the other countries when it comes to providing service to the developed countries of the world. Yes, like I told you, today's globalized world has assured in a rapid change in the service industry in India. So they are even transferring a part of their business operations to be performed in India. Yes, so it's like many foreign countries are looking to India for performing a host of business services in India. It's like lots of foreign countries are planning to invest in India because India has a huge market for the products of foreign companies. India has a huge market for the products of foreign companies. ಏನು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ, ಆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ದು ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್, ವೆರಿ ಬಿಗ್, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ products of foreign companies. It is a very big market for the products of foreign companies. The next concept is banking. So banking is the first concept which come under the business services. So like I told you, it's like there are different services where which plays a very important role in every business organization. So every business organization requires certain or different kinds of business services in order to carry out their business in an ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ commercial banks, they are an important institutions of the economy for providing institutional credit to its customers. So a banking company in India is the one which transacts the business of the banking, which means accepting for the purpose of lending. So the work of the bank is to accept and lending that to the others, that is lending and investment of deposits of money from the public. Yes, so banking company in India is the one which transacts the business of banking, which means accepting for the purpose of lending and investment of deposits of money from the public. So repayable on demand or otherwise. Yes, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check. Yes, it can be withdrawn. It can be withdrawn by checks. So either through checks or orders or drafts or any other means. So the work of a bank is accepting for the purpose of lending. So what a bank does is, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡು. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ the fund which is invested can be withdrawn through check or draft or any other means. So it's like banks accept money on deposits, repayable on demand, and also earns a margin of profit by lending money. So ಏನು ಮನಿಯನ್ನು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ what bank does is it collects certain amount of money. It collects certain amount of money. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು collect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. It collects certain amount of money. So bank, it stimulates economic activity in the market. Yes, bank, it stimulates economic activity in the market by dealing in money.
Okay, so not only this but also a bank, it mobilizes the saving of people. It mobilizes the savings of people and makes fund available to business financing. Yes, okay, so it mobilizes the funds of people. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೀಪಲ್ ಏನು ಅಥವಾ ಜನರ ದುಡ್ಡೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ and their revenue expenditure. So it also deals in financial instruments. Yes, banks also deals in financial instruments and also provides financial services. Yes, it also provides financial service. So for a price ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Yes, so bank, it's like the work of a bank is accepting for the purpose of lending. So what it does is it accepts from one person who is investing, is depositing into the bank, and that particular amount will be provided to the one who is in requirement of money. So inge fund anna provide ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it provides or it collects certain amount of interest on the amount which is lent by it to the people. So this is how a bank works. ಸೊ ಏನು ಫಂಡ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಇಂಥದ್ದು ಚೆಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಬಿಲೈಸಸ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ activity. So this is all about the banking.